Hi everyone, this is Surya from this. Currently I'm a PhD student at IIT Kanpur. సో ఈ రోజు మనం న్యూ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో లాస్ట్ చాప్టర్ వరకు న్యూ చాప్టర్ పేరు అంటే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్. ఓకే, సో మనం లాస్ట్ వరకు మనం లైట్ ని బిఫోర్ లాస్ట్ చాప్టర్ మనం ఏంటి పార్టికల్ థియరీ ద్వారా స్టడీ చేసాం, రే ఆప్టిక్స్ అంటాం. సో రే ఆప్టిక్స్ ని మనం లైట్ ని పార్టికల్స్ కింద ఉన్నది అనుకున్నాం. సో వేవ్ ఆప్టిక్స్ లో లైట్ ని మనం వేవ్ కింద ట్రీట్ చేసాం. సో ఇంతకీ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లైట్ అనేది వేవా ఆర్ పార్టికల్ థియరియా, వేవ్ థియరియా, సో ఏది ఫాలో అవ్వాలి? సో ఇక్కడ ఏంటంటే డ్యూయల్ నేచర్ అన్నమాట లైట్ అనేది. సో దాని గురించి ఇప్పుడు ఇందులో స్టడీ చేస్తాం. సో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి? The Maxwell equations of electromagnetism and Head's experiments on generation of detection of electromagnetic waves in 1887 strongly established the wave nature of light. So Maxwell equations ఉన్నమాట. Maxwell equations of electromagnetism. Okay. So electromagnetism అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ వల్ల చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవడం, చేంజ్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల టైం బట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవడం. సో మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్ అవి కౌంట్ చేస్తాయి. అండ్ హెడ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ దట్ జనరేషన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇన్ 1887 స్ట్రాంగ్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద. సో అప్పుడు అవి ఏం సపోర్ట్ చేసినాయి? వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ని సపోర్ట్ చేసినాయి అన్నమాట. వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ towards the same period at the end of the 19th century. Okay, same period lo end of the 19th century, the experimental investigations on the conduction of electricity electric discharge through a gases at low temperature and a discharge tube led to many historic discoveries. So end of 19th century lo ఏమైందంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది దాని కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, కండక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతుంటే త్రూ గ్యాసెస్ at low pressure through gases మాట. low pressure through gases experiments జరుగుతున్నాయి. సో డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ట్యూబ్ లైట్ టు లీడ్ టు మెనీ హిస్టారిక్ డిస్కవరీస్. వన్ ఆఫ్ ది డిస్కవరీస్ ఏంటి? ద డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ బై రాంగ్టన్ ఇన్ 1895 లో ఎక్స్రేస్ డిస్కవరీ అనమాట బై రాంగ్టన్. And electron by J.J. Thomson in 1897. So 1897 లో one of the major discoveries. J.J. Thomson ఎలక్ట్రాన్ డిస్కవర్ చేశాడు అనమాట. ఎలక్ట్రాన్ అది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డిస్కవరీస్ అనమాట. సో వర్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ ఇన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ద అటామిక్ స్ట్రక్చర్. సో అవన్నీ వన్ ఆఫ్ ది మైల్ స్టోన్స్ అనమాట. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ది మైల్ స్టోన్. ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ that the sufficiently low pressure about 0.001 mm ఆఫ్ మెర్క్యూరీ కాలం. సో అంటే అంత రో GH చేస్తే 0.001 అంటే 10⁻³ mm. 1 mm అంటే 10⁻⁻1 సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻⁻6 మీటర్. సో దీని డెన్సిటీ 13.6 kg/m³ ఇంటూ G10 అనుకుంటే H అనేది 10⁻⁻6. సో ఎంత తక్కువ అంటే 13.6 ఇంటూ 10⁻⁻5 మాట, అంటే 0.136 ఇంటూ 10⁻⁻3 అంత పాస్కల్ అంత ప్రెజర్ లో. ఓకే, ప్రెజర్ అంత లో ప్రెజర్ లో మెర్క్యూరీ కాలం a discharge took place between the two electrodes on applying electric field. Okay, two electrodes మధ్య డిశ్చార్జ్ అయిందంట. అప్లయింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ చేసాం. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ టు ఏ గ్యాస్ ఇన్ ఏ డిశ్చార్జ్ ట్యూబ్. గ్యాస్ ఉన్నది అంత లో ప్రెజర్ లో. సో టూ ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అప్లయింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఏ ఫ్లోరోసెంట్ గ్లో అపియర్డ్ ఆన్ ద గ్లాస్ ఆపోజిట్ టు ద క్యాథోడ్. ఓకే, ఒక ఫ్లోరోసెంట్ గ్లో వచ్చిందన్నమాట అక్కడ ఆపోజిట్ టు ద cathode. The color of glow of the glass depend upon the type of glass, being yellowish green of soda glass. Okay, color దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. The cause of this fluorescence is attributed to the radiation which appears coming from the cathode. So దీని కాజ్ ఏంటి? The cause of this fluorescence was attributed. So ఏమనుకున్నారు? The radiation which is appeared to be coming out of the cathode. The cathode rays are discovered. These cathode rays are discovered in 1870. Okay, 1870 లో cathode rays discover చేశాడు by William Crookes, who later in 1879 suggested these rays are consisted of streams fastly moving negatively charged particles. So 1879 ఏం సజెస్ట్ చేశాడు? సో ఈ రేస్ అనేవి ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్నాయి, అందులో నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయని సజెస్ట్ చేశాడు. ద బ్రిటిష్ ఫిజిసిస్ట్ J.J. Thomson 1856 to 1940 confirmed this hypothesis. సో దాన్ని తను కన్ఫర్మ్ చేశాడు అనమాట. J.J. Thomson కన్ఫర్మ్ చేసి బై అప్లయింగ్ ద
mutual perpendicular electric field, magnetic field across the discharge tube. So తను ఏం చేశాడు, మ్యూచువల్ పర్పెండిక్యులర్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేశాడు అనమాట ఆ ట్యూబ్ లో. సో అప్లై చేసి జేజే థామ్సన్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టు డిటర్మైన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ద స్పీడ్ అండ్ ద స్పెసిఫిక్ చార్జ్ మాస్ రేషియో ఆఫ్ E by M ఆఫ్ ద cathode ray ఆఫ్ పార్టికల్స్. సో తను ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేశాడు, ఫస్ట్ టైం స్పీడ్, దాని స్పీడ్ ఎంత, అండ్ స్పెసిఫిక్ చార్జ్ అంటే చార్జ్ టు మాస్ రేషియో అన్నమాట. చార్జ్ టు మాస్ రేషియో దాని స్పెసిఫిక్ చార్జ్ అంటాం ఆఫ్ ది cathode ray particles. They were found to travel the speed of ranging from 0.1 to 0.2 times of C, velocity of light మాట. 0.1 C నుంచి C అంటే 3 into 10⁸ meter per second. అంత స్పీడ్ 0.1 times or 0.2 times speed of light ఆ రేంజ్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది అనమాట. ద ప్రెసెంట్ యాక్సెప్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ E by M is 1/76 into 10⁻11 coulomb per kg మాట. ఓకే, per kg 1.76 into 10⁻11 coulomb ఉంటుంది అనమాట per kg. Further, the value of E by M is found to be independent of the nature of material. సో తర్వాత ఏమనుకున్నది, సో ఇది నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మీద ఇండిపెండెంట్ అనమాట. ఓకే, మెటల్ యూజ్డ్ యాజ్ ద cathode emitter or gas introduced in the charge tube. This observation suggested the universality of the cathode particles. So దీన్ని బట్టి ఏంటి, ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ అంటే అది యూనివర్సాలిటీ ఆఫ్ ది cathode ray particles గురించి చెప్తున్నమాట. అట్ సేమ్ టైం అదే టైంలో 1887 లో it was found certain metals when irradiated by ultraviolet light. Irradiated అంటే సో సమ్ మెటల్స్ వచ్చి రేడియేషన్ దాని మీద పడుతుంది, ఇరేడియేట్ చేయట్లేదు, సో దాని మీద వచ్చి రేడియేషన్ పడుతుంటే ఎమిటెడ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ హ్యావింగ్ ఏ స్మాల్ స్పీడ్స్. సేమ్ టైంలో 1887 లో ఫౌండ్ దట్ సర్టెన్ మెటల్స్ అనేవి ఇరేటెడ్ బై అల్ట్రావైలెట్ లైట్. సో యూవీ లైట్ తో ఇరేటెడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ, ఓకే, ఇరేటెడ్ బై అల్ట్రావైలెట్ లైట్ ఎమిటెడ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ హ్యావింగ్ స్మాల్ స్పీడ్స్. సో స్మాల్ స్పీడ్స్ ఉన్న నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎమిట్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. ఆల్సో సర్టెన్ మెటల్స్, ఇంకేంటి, also certain metals when heated to a high temperature were found emit a negatively charged particles. సో కొన్ని మెటల్స్ ఏంటంటే హై టెంపరేచర్ హీట్ చేస్తే అవి కూడా ఎమిట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట, ఎమిట్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. The value of E by M of these particles was found to be same as the cathode ray particles. So E by M value కూడా same as the cathode ray particles అన్నమాట అని ఉంది. So these observations thus established these particles, although produced under different conditions, were identical in nature. So ఇవి ఇక్కడ ఉన్నది ఎంతమంది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్న దానికి ఈ రెండు ఐడెంటికల్ గా ఉన్నాయన్నమాట ఈ పార్టికల్స్. జేజే థామ్సన్ 1897 సో 1890 నేమ్డ్ దీస్ పార్టికల్స్ యాజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ పార్టికల్స్ ని ఎలక్ట్రాన్స్ అని పేరు పెట్టారన్నమాట 1897 లో జేజే థామ్సన్. అండ్ సజెస్టెడ్ దట్ దే వర్ ఫండమెంటల్ యూనివర్సల్ కన్సిస్టెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఫర్ దిస్ epoch-making discovery of electron through the theoretical and experimental investigation on conduction of electricity by classes. He was awarded the Nobel Prize in 1906. So దీని వల్ల ఆయనకి 1906 లో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది డిస్కవరీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వల్ల. In 1913 an American physicist R.A. Millikan 1868 to 1950 performed the pioneer oil drop experiment for precise measurement of charge of an electron. So 1913 లో అమెరికన్ ఫిజిసిస్ట్ R.A. మిల్కన్ అనే అతను పర్ఫార్మ్ చేశారన్నమాట ఆయిల్ డ్రాప్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫర్ ప్రెసైజ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్. సో చార్జ్ ఆఫ్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ మెజర్ చేయడానికి ప్రెసైజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్. ఈ ఫౌండ్ దట్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఆయిల్ డ్రాప్లెట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ చార్జ్. సో చార్జ్ ఆఫ్ ఆయిల్ డ్రాప్ అనేది ఎప్పుడు సమ్ ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ చార్జ్ అన్నమాట. ఓకే, సో 1.60 into 10⁻⁻19 అది ఎప్పుడు ఎలా ఉంది, 1.602 into 10⁻⁻19 coulombs. సో మిల్కన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ ద ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ ఇస్ క్వాంటైజ్. సో మిల్కన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ బట్టి ఏం తెలుస్తుంది, ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది క్వాంటైజ్ అవుతుంది అనమాట, ఎందుకు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి. ఫ్రమ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ చార్జ్ E అండ్ ద స్పెసిఫిక్ E by M రేషియో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కుడ్ బి డిటర్మైన్డ్. సో E by M తెలుసు, E తెలుసు, సో M తెలుస్తుంది కదా, సమ్ X అయితే E వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి M వాల్యూ ఎంత, E by X. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎమిషన్. We know that metals have free electrons and negatively charged particles that are responsible for their conductivity. However, the free electrons cannot normally escape out of metal surface. So we know the free metals and free electrons ఉంటాయి అన్నమాట అట్లకి.
ఓకే, అవి నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ అని తెలుసు, దట్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కండక్టివిటీ. సో అవి రెస్పాన్సిబుల్ మాట కండక్టివిటీ. ఓకే, however the free electrons cannot normally escape out of metal surface. So నార్మల్ గా ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి నార్మల్ ఎస్కేప్ అవ్వమాట అవుట్ ఆఫ్ మెటల్ సర్ఫేస్. ఇఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అటెంప్ట్స్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెటల్ రిక్వైర్స్ ఎ పాజిటివ్ చార్జ్. సో మెటల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మెటల్ నుంచి బయటకు వస్తే అప్పుడు మెటల్ అక్వైర్స్ ఏమవుతుంది, మెటల్ కి పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది కదా, అండ్ పుల్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ బ్యాక్ టు ద మెటల్. సో అది మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ ని బ్యాక్ పుల్ చేస్తుంది. ఒకసారి ఇది మెటల్ అనుకో, ఇనిషియల్ గా నో న్యూట్రల్ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది, అప్పుడు ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది. సో ఇది పుల్ చేస్తుంది కదా ఎలక్ట్రాన్ టు ద బ్యాక్. ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ thus held inside the metal surface by attractive forces of ions. సో అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్ అనేది బౌండెడ్ బై ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ions matter of metal. Consequently, electron can be come out of the metal surface only if it got sufficient energy to overcome the attractive pull. దీన్ని బట్టి ఏంటి, సో ఎలక్ట్రాన్ అనేది బయటకి ఎప్పుడు రాగలదు, దానికి ఎప్పుడైతే సఫిషియంట్ ఎనర్జీ గాట్ ద సఫిషియంట్ ఎనర్జీ. సో ఎప్పుడైతే సఫిషియంట్ ఎనర్జీ టు ఓవర్కమ్ ద అట్రాక్టివ్. సో అట్రాక్టివ్నెస్ ని ఓవర్కమ్ చేసి బయటికి రావాలంటే దానికి సఫిషియంట్ ఎనర్జీ కావాలి. A certain minimum amount of energy is required to given to the electron to pull out of the surface of the metal. This is called the minimum energy required by electron to escape from the metal surface is called the work function of the metal. So work function of the metal అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ చదువుతూ వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఓకే, ఎలక్ట్రాన్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ మెటల్ లో ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ ని మెటల్ నుంచి బయటకు తీసుకురావాలంటే సమ్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మినిమం ఎనర్జీ కావాలి. సో ఆ సర్టెన్ మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ బై ఎలక్ట్రాన్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్, దాన్నే మనం వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద మెటల్ అంటాం. ఇది యూజువల్ గా 5 తో డినోట్ చేస్తాం అన్నమాట. 5 తో డినోట్ చేస్తాం వర్క్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఇట్ జనరలీ డినోట్ బై 5 and measured in electron volts. Okay, measured in electron volts. 1 electron volt is the energy gained by electron when it is accelerated by potential difference of 1 volt. So that 1 electron volt is 1.602 into 10 power minus 1 electron volt ante 1.602 into 10 power minus 19 joules. So 1 electron volt ante ఏంటంటే దానికి 1 electron volt is the energy gained by electron. So 1 electron volt అనేది దానికి ఎనర్జీ వస్తుంది అన్నమాట ఎప్పుడు by 1 volt of potential difference applying for an electron matter. Okay, so next, this unit of energy is commonly used in atomic and nuclear physics. So e energy electron volt ni usual ga atomic physics and nuclear physics lo use chestaru anamata. The work function phi naught depends on the properties of the metal and the nature of its surface. So work function there may depend on the properties of metal. A metal అయితే దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వర్క్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇట్ సర్ఫేస్ నేచర్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. Okay, the minimum energy required for electron emission from the metal surface can be supplied to the free electrons by one the following. So physical process. End of process. So process thermonic emission. అంటే ఏంటి, బై సూటబుల్ హీటింగ్ అండ్ సఫిషియంట్ థర్మల్ ఎనర్జీ కెన్ బి ఇంపార్టెడ్ టు ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెటల్. ఇది ఒకటి ప్రాసెస్. ఇంకోటి ఏంటి, ఫీల్డ్ ఎమిషన్. అంటే బై అప్లైయింగ్ ద వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 10 power 8 volt per meter to a metal, electrons can be pulled out of the metal as in the spark plug. Photoelectric emission అంటే ఏంటి, when the light of suitable frequency illuminates a metal surface, the electrons are emitted from the metal surface. These photo light generated electrons are called photoelectrons. Okay, the 3 ways ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ Hertz observation చూద్దాం. The phenomena of photoelectric emission was discovered in 1887 by Heinrich Hertz. So Heinrich Hertz ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ ని ఫస్ట్ టైం డిస్కవర్ చేశారు అన్నమాట. ఇప్పుడు 1887 లో. So during the electromagnetic wave experiments, in his experimental investigation on production of electromagnetic waves by means of spark discharge. Okay, by spark discharge use చేసి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఏంటి వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. Hertz observed the high voltage sparks across the detector loop enhanced the emitter plate
was illuminated by a ultraviolet light from the arc lamp. Light shining on the metal surface somehow facilitated the escape of the free charged particles which we know them as electrons. So ఇలా electrons అనేవి emit అయ్యేలా చేశాడు అనమాట. ఓకే, when light falls on the metal surface, some electrons near the surface absorb energy. సో లైట్ అనేది ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటారు అనమాట సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఓకే, from the incident radiation to overcome the attraction of the positive ions in the middle of the surface. After gaining sufficient energy from the incident light, the electrons escape from the surface of the metal into the surrounding space. And Hallmarks and Leonard's observation. Hallmarks and Leonard observation. Okay. Wilhelm Hallmarks and Philip Leonard investigated the phenomena of photoelectric emission during 1886 నుంచి 1902 మధ్యలో. So Leonard అనే అతను observed the ultraviolet radiations were allowed to fall on the emitter plate of the evacuated glass tube enclosing the two electrodes of metal plates. Current flows in the circuit as the figure 11.11. 11.1. Okay. ఇక్కడ ఫిగర్ లో 11.1 ఫిగర్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఓకే, as soon as the ultraviolet radiations were stopped, the current flow is also stopped. These observations indicate the ultraviolet radiations fall on the emitter plate C. Electrons are ejected from it, which are attracted towards the positive. A collector plate A by the electric field. The electrons flow through the evacuated glass tube, result in the current flow. Thus, the light falling on the surface of the emitter cause current in the external circuit. So, దానివల్ల external circuit లో current ఉంటుంది అన్నమాట. So, Hallmarks and Leonard studied how to photocurrent varied collector plate potential with frequency intensity of light and incident of light. Hallmarks in 1888 undertook a study, further connected a negatively charged zinc plate to the electroscope. He observed that the zinc plate lost its charge when it's illuminated by ultraviolet light. Further, the uncharged zinc plate become positively charged when it is irradiated by the ultraviolet light. So ultraviolet అనేది జింక్ ప్లేట్ మీద పడినప్పుడు దాని ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అవడం వల్ల అది పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది దానికి. సో పాజిటివ్ చార్జ్ ఆన్ ద పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ జింక్ ప్లేట్ was found further enhanced is illuminated by ultraviolet light. From this observation, he concluded the negatively charged particles are emitted from the zinc plate. So దాన్ని బట్టి ఏమనుకున్నాడు, negatively charged particles అనేవి emit అవుతున్నాయి జింక్ ప్లేట్ నుంచి under the same action of ultraviolet light. So after discovery of electron in 1897, it became evident that the incident light causes electron to be emitted from the emitter plate due to the negative charge. The emitted electrons are pushed towards the collector by the plate by the electric field. So వచ్చిన electrons అనేవి electric field ద్వారా push towards the collector కదా. So Hallmarks and Leonard are also observed when the ultraviolet light fell on the emitter plate. No electrons were emitted at all. Okay, when the frequency of incident light was smaller than the certain minimum value. So ఇంకోటి అబ్జర్వ్ ఏం చేశారంటే no electrons. So Leonard observed when ultraviolet fell on the emitter plate, no electrons were emitted. But అప్పుడప్పుడు no electrons. ఎందుకు, when the frequency of incident light అనేది smaller than the certain minimum value ఉంటే దాన్ని మనం threshold frequency అంటాం. ఓకే, అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవ్వమాట. The minimum frequency depends upon the nature of the material of the emitter plate. Okay, ఈ minimum threshold frequency అనేది ఏమి డిపెండ్ అవుతుంది, నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ ద emitter plate. So it was found that certain metals like zinc, cadmium, magnesium, etc. responded only to ultraviolet light having some sort of wavelength. Okay, so danavalla it is found that certain metals like zinc, cadmium, magnesium respond to only ultraviolet light having the short wavelength cause the electron emission from the surface. However, some alkali metals such as lithium, sodium, potassium, cesium, rubidium are sensitive to even to visible light. All these photosensitive substances emit electrons when they are illuminated by light. After discovery of electrons, these electrons are termed as photoelectrons. This phenomenon is called photoelectric effect. Okay, so experimental study of photoelectric effect. Academic figure 11.1. The depicts a schematic view of arrangement used for experimental study of photoelectric effect. It consisted of evacuated glass quartz tube having the thin photosensitive plate C. Okay, ఇది photosensitive plate C అన్నమాట. ఇదేంటి, A అనేది ఎవాక్యుయేటెడ్, ఇది మొత్తం ఎవాక్యుయేటెడ్ గ్లాస్ ట్యూబ్. ఓకే, ఇది క్వార్ట్జ్ విండో, ఇది సన్, లైట్ ఇలా వస్తుంది, లైట్ వచ్చి ఇలా పడుతుంది ఎంఎస్సి మీద. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ఎమిట్ అయ్యి ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నాయి.
Okay. So it consists of evacuated glass quartz tube containing thin photosensitive plate C, another metal plate A. So ఇది metal plate A మాట. Monochromatic light from the source S. So ఈ source నుంచి monochromatic light వచ్చి of sufficiently short wavelength passes through the window passes through the window W. Okay, W window తో pass అవుతున్నాయి and falls on the photosensitive plate C. So అది దీని మీద పడుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఎమిటర్ photosensitive plate C ఎమిటర్, దాన్ని ఎమిటర్ అంటాం. A transparent quartz window is sealed onto the glass tube, okay, which permits the ultraviolet radiation pass through it, irradiate the photosensitive plate C. The electrons emitted by the C, so ఇక్కడ C నుంచి electrons emit అవుతాయి కదా, and collected by the plate A. So ఈ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది plate A అనేది. So by the electric field created by the బ్యాటరీ, ఇక్కడ బ్యాటరీ యాడ్ చేసాం కదా, ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవడం వల్ల ఇక్కడ E అనేది కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ద బ్యాటరీ మెయింటైన్స్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్ సి అండ్ ఏ దట్ కెన్ బి వేరీడ్. సో ఈ V అనే వోల్టేజ్ దీన్ని మనం వేరీ చేయొచ్చు అన్నమాట. సో ద పొలారిటీ ఆఫ్ సి అండ్ ఏ కెన్ బి రివర్స్ బై కమ్యూటేటర్. సో ఇక్కడ కమ్యూటేటర్ యూజ్ చేసి దీని పొలారిటీ మనం మార్చొచ్చు అన్నమాట. Thus, if plate A can be maintained at desired positive or negative potential with respect to emitter C. So అందువల్ల మనం ఈ A అనేది పొలారిటీ A అనేది మెయింటైన్ చేయొచ్చు అంటే ప్లేట్ A దగ్గర డిజైర్డ్ పాజిటివ్ చార్జ్, మనకున్న పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ పొటెన్షియల్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు విత్ రెస్పెక్ట్ టు C emitter. When collector plate A is positive with respect to emitter plate C, the electrons are attracted to it. So electrons అనేవి పాజిటివ్, సపోజ్ A అనేది పాజిటివ్ అయితే మనకు అట్రాక్ట్ అవుతాయి కదా. సో ద ఎమిషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాజ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. సో ఇది ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో అవడం వల్ల కరెంట్ మనకు కనబడుతుంది అనమాట. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎమిటర్ అండ్ ద కలెక్టర్ ప్లేట్స్ మెజర్డ్ బై వోల్టోమీటర్ V. సో ఇక్కడ మనం వోల్టోమీటర్ పెడితే మనం మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ రెండుల మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో. వేరాజ్ రిజల్టింగ్ ఫోటో కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ సర్క్యూట్ మెజర్డ్ బై మైక్రో అమ్మీటర్. మనం మైక్రో అమ్మీటర్ పెడితే కరెంట్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందో కూడా మెజర్ చేయొచ్చు. ద ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ కెన్ బి ఇంక్రీస్ or decrease by varying the potential of collector point A with respect to emitter. So ఈ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, డిక్రీజ్ చేయొచ్చు బై కంట్రోలింగ్ ద పొటెన్షియల్ మాట. ఓకే, వీని కంట్రోల్ చేస్తే పొటెన్షియల్ ఆఫ్ కలెక్టర్ A with respect to emitter C, plate C. So the intensity and the frequency of incident light can be varied as can the potential difference V between emitter and the collector. So the intensity and the frequency of incident, so దీన్ని కూడా వేరీ చేయొచ్చు కదా. So we can use the experimental arrangement figure 11.1 to study the various photoelectric current with intensity of radiation and frequency of incident radiation and potential difference plate and AC and nature of material plate C. So మన ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏమేమి వేరీ చేయొచ్చు, స్టడీ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఫోటో కరెంట్, దేని బట్టి ఇంటెన్సిటీ, ఫస్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ రేడియేషన్ and frequency of incident radiation. And third point, the potential difference between plates A and C. The potential difference between the plates A and C. And the fourth, the nature of material plate C. And fourth ఏంటి, నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్లేట్ సి మాట. నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో లైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కెన్ బి యూజ్డ్ పుట్టింగ్ ద అప్రోప్రియేట్ కలర్ ఫిల్టర్ ఆన్ కలర్డ్ గ్యాస్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ లైట్ ఫాలింగ్. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనం పెట్టవచ్చు మాట. సో ఫాలింగ్ ఆన్ ఎమిటర్ సి, ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ వేరీడ్ బై చేంజింగ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్. సో ఇంటెన్సిటీ కూడా మనం అలా వేరీ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి సోర్స్ అనేది ఇంకో చోట పెడితే ఇంటెన్సిటీ కొంచెం తక్కువ, దూరంగా పెడితే అలా వేరీ చేయొచ్చు మనం. సో ఇప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇంటెన్సిటీతో ఎలా వేరీ అవుతుంది, వేరియేషన్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ విత్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇలా లీనియర్ గా కనపడుతుంది కదా. సో ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ intensity of light on photo current. Collector A is maintained at a positive potential with respect to emitter C. The potential maintained చేస్తారు. So the electrons ejected from the CR attract towards the collector A. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ అవుతాయి కదా సిఏ నుంచి, అవి టువర్డ్స్ అట్రాక్ట్ అయ్యేటట్టు మనం పెట్టాం అన్నమాట. సో సమ్ పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ పెట్టాం. కలెక్టర్ ఏ మెయింటైన్ అంటే పాజిటివ్ పొటెన్షియల్.
keeping the frequency of the incident radiation and potential fixed. Potential and frequency రెండు ఫిక్స్ చేసాం, కాన్స్టెంట్ ఉంచామట. The intensity of light varied with and resulting the photoelectric current is measured each time. So intensity vary చేసి photoelectric current చేసి డ్రా చేసాం అన్నమాట. It is found the photoelectric current increases linearly with intensity of light as shown in the graphical figure 11.2. So if you కనపడినట్టు increases linearly అన్నమాట. The photoelectric current is directly proportional to number of photoelectrons emitted per second. దాన్ని బట్టి ఏంటి, ఫోటో కరెంట్ అనేది directly proportional to number of photoelectrons emitted per second. This implies number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation. So number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the incident radiation. Okay, so effect of potential and photoelectric current. ఇప్పుడు potential effect చూద్దాం. We first keep plate A at say positive potential with respect to plate C. Illuminate the plate C with a light fixed frequency and fixed intensity. ఇప్పుడు intensity I1 frequency కూడా ఫిక్స్ చేసాం. ఓకే, we next vary the positive potential of plate A gradually. సో తర్వాత ఏంటి, పొటెన్షియల్ అనేది ఇది ఫోటో కరెంటు, కిందదేమో రిటార్డింగ్ పొటెన్షియల్, ఇదేమో కలెక్టర్ ప్లేట్ పొటెన్షియల్ బట్ ఇక్కడేమో కలెక్టర్ ప్లేట్ పొటెన్షియల్. సో ఇట్ ఈస్, సో ఇక్కడ ఏమన్నా we next vary the positive potential of plate A gradually and measure the resulting photo current each time. సో ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఏ గ్రాడ్యువల్లీ వేరీ చేస్తా. ఇప్పుడు మనం ఫోటో కరెంట్ ఎలా మారుతుందో చూస్తామంట విత్ టైం. It is found the photoelectric current increases with increasing positive accelerating potential. At some stage, for certain positive potential plate A, all emitted electrons are collected at plate A and photoelectric current becomes maximum and saturates. So ఇలా వచ్చి photoelectric current, సో ఒక పొటెన్షియల్ వచ్చే కొద్దీ సాచురేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట కరెంట్ అనేది. ఓకే, I1 ఇది I1 ఇంటెన్సిటీ దగ్గర, సో I2 ఇంటెన్సిటీ దగ్గర మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది. సో it increases accelerating potential of plate. The photo current does not increase. The maximum value of photoelectric current is the saturation current. ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా, saturation current కి ఇలా వచ్చి ఇలా రీచ్ అయ్యి maximum వచ్చేస్తుంది. The saturation current corresponding to case where the photoelectrons emitted by the emitter plate C reach the plate A. Now we apply the negative retarding potential to the plate A with respect to the plate C. So negative retarding potential apply చేస్తుంటే with respect to plate C, make it increasingly negative. When polarity reverse, the electrons are repelled and only sufficient energetic electrons are able to reach the collector A, and photo current found to decrease rapidly until it drops to zero. So photoelectric current అనేది ఏ ఇంటెన్సిటీ ఉన్నా కానీ అది జీరో డ్రాప్ అయ్యేదాకా అది కంటిన్యూ అవుతుంది. అట్ సర్టెన్ షార్ప్లీ డిఫరెంట్ క్రిటికల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ V0. సో అన్ని ఒక చోట స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటుంది, ఒక చోట డ్రాప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, for a particular frequency of incident radiation, the minimum negative retarding potential V0 is given. Plate A for which the photoelectric current stops becomes zero is called the cutoff for stopping potential. Stopping potential and then antam. So for any particular frequency, so frequency fix chesam. Okay, frequency fix chesi frequency of incident radiation, the minimum negative retarding potential V0. So minimum rating kavali given to a plate A. So then plate A ki minimum retarding potential for which the photo కరెంట్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది అనమాట. ఫోటో కరెంట్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది, ఇంకొండ ఫోటో కరెంట్ అనేది అండ్ బికమ్స్ జీరో ఈజ్ కాల్డ్ ద కట్ ఆఫ్ ఫర్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. దాన్నే మనం కట్ ఆఫ్ ఫర్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటే ఇక్కడ -V0. సో ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ all photo electrons are emitted from the metal do not have the same energy. So ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్ emitted from the metal do not have same energy. Photoelectric current is zero when stopping potential is sufficiently to repel even the most negative photo electrons. So అప్పుడప్పుడు ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది జీరో ఉంటుంది, ఇప్పుడు స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది సఫిషియెంట్ టు రిపల్ ద
most energetic photoelectrons with maximum kinetic energy Kmax. So that Kmax equal to ఏమవుతుంది EV naught అవుతుంది, స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అవుతుంది. ఓకే, now we can repeat the experiments with incident radiations of same frequency but higher intensity I2, I3. So I1, I3. సో ఇలా రిపీట్ చేస్తే మన గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, we know the saturation currents now found to be higher value. So higher intensity అంటే saturation current దానికి కొంచెం higher ఉంటుంది. ఓకే, I3 కి. ఓకే, this shows the more electrons being emitted per second proportional to the intensity of radiation. So intensity ఎక్కువ ఉంటే number of electrons ఎక్కువ ఉంటాయి, సో higher saturation current ఉంటుంది కదా. But the stopping potential remains same for the term incident radiation I1 as shown the graphically 11.3 for a given frequency of incident of radiation. So frequency fix చేస్తే ఓకే, the stopping potential is independent of intensity. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది దేనికైనా I1, I3 దేనికైనా stopping potential అనేది -V0. It is independent of intensity. In other words, the maximum kinetic energy of photoelectron depends upon the light source and the emitter plate material, but independent of the intensity. So దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, maximum kinetic energy అనేది Kmax అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, independent of intensity of light matter. It depends upon the emitter plate material and the light source matter. Next, the effect of frequency of incident of radiation of stopping potential. So frequency effect stopping potential మీద. ఓకే, ఎలాగా, now we study the relation between the frequency of incident radiation and the stopping potential V0. We suitably adjust the same intensity of light radiation at various frequencies. Frequency మార్చి మనం ఇంటెన్సిటీ సేమ్ ఉంచామన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ సేమ్ ఉంచాము. ఇప్పుడు intensity same. Effect of frequency of incident radiation on stopping potential. So study of variation of photocurrent with collector plate potential. The resulting variation of shown in the figure 11.4. ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా V1, V2, V3. సో mu3 అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ mu1 కన్నా mu2 కన్నా mu1 కన్నా. సో mu3 అనేది mu3 గ్రేటర్ దెన్ mu2 గ్రేటర్ దెన్ mu1. సో mu1 అనేది చాలా చిన్నది ఫ్రీక్వెన్సీ. We obtain the different values of stopping potential but the same value of saturation current on incident radiation of different frequencies. So different frequencies ki different saturation ఏంటది స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వచ్చింది అన్నమాట. కానీ సాచురేషన్ కరెంట్ అనేది అన్నిటికీ సేమ్ వచ్చింది, ఇంటెన్సిటీ సేమ్ కాబట్టి. The energy emitted by the electron depends upon the frequency of the incident radiation. The stopping potential is more negative for higher frequencies of incident radiation. So the stopping potential higher frequency stopping potential ఎక్కువ ఉంది from figure. The stopping potential in order are V03 is greater than V02 is greater than V01. If the frequencies are in order, or mu3 is greater than mu2 is greater than mu1. This implies the greater frequency of incident of light, greater maximum kinetic energy of photoelectrons. దాన్ని బట్టి ఏంటి, greater frequency of incident of light, greater is the maximum kinetic energy of photoelectrons. Consequently, we need a greater retarding potential to stop them. So దాన్ని బట్టి మనకి ఏంటి, మన greater retarding potential కావాలన్నమాట to stop them completely. If we plot graph between the frequency and incident radiation, the corresponding stopping potential for different metals were get a straight line. So మనం frequency of incident radiation and stopping potential ఇస్తే ఒక్కదానికి ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, the stopping potential V0 varies linearly with the frequency of incident radiation for a given photosensitive material. If there exists a certain minimum cutoff of frequency V0 which is stopping potential is 0. ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, సో మన స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది 0 ఉంటుంది. ప్రతి ఫ్రీక్వెన్సీకి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ 0 ఉండేది, ఒక పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ పాయింట్ V0. These observations are two implications. మనం ఇప్పుడు చూసి మొత్తం అబ్జర్వేషన్, the maximum kinetic energy of photoelectrons varies linearly with frequency of incident radiation. So maximum kinetic energy of photoelectrons varies linearly with frequency of incident. So incident of radiation యొక్క frequency డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట, linear గా వేరీ అవుతుంది, బట్ independent of intensity. So maximum kinetic energy అనేది independent of intensity.
So for a frequency mu, the incident radiation, suppose for a frequency mu, the incident radiation lower than the cutoff frequency mu naught, no photoelectric emission is possible, even the intensity is large. Suppose frequency అనేది ఒక కట్ ఆఫ్ కన్నా తక్కువ ఉంది, ఓకే, కానీ ఇంటెన్సిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు ఏంటి అసలు ఎంత ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సమ్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ అనేది జరగదు అన్నమాట. దిస్ ఈస్ ద మినిమం కట్ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూ నాట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దాన్నే మనం థ్రెష్ హోల్డ్ మ్యూ నాట్ ని థ్రెష్ హోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. It is different for different metals. Different photosensitive metals have respond differently to light. Selenium is more sensitive than zinc or copper. So selenium అనేది more sensitive matter. The same photosensitive substance gives the different response to light to different wavelengths. For example, ultraviolet light gives the rise to photoelectric effect in copper, while green or red light does not. Note, in above experiments, it is found the frequency of incident radiation exceeds the threshold frequency. The photoelectric effect emission starts instantaneously without any apparent time lag. So ఇది ఏంటంటే above experiments లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాటేసింది కాబట్టి ఎమిషన్ అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఏం టైం లాగ్ లేకుండా. ఈవెన్ ద ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ ఈస్ వెరీ డిమ్. It is known as emission starts in time of order of 10 power minus seconds or less. Okay, 10 power minus seconds time scale lo emission start అయిపోతుంది. Even in the incident radiation is very dim ఉన్నా కానీ. So we now summarize the experimental features and observations and described in this section. So ఇప్పుడు మన experiments features and some observations చూద్దాం. So for a given photosensitive material, a frequency of incident radiation above the threshold frequency. So ఒక photosensitive material తీసుకుంటే frequency of incident radiation అనేది above threshold frequency ఉంటే the photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light మాట. So photoelectric current అనేది directly proportional to intensity of incident light. So for a given photosensitive material and the frequency of incident radiation, for a given photosensitive material, frequency of incident radiation, saturation current found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of intensity of its intensity. So for given photosensitive material, frequency of incident radiation, saturation current is found to be ఆ రెండు దేనికి ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి, intensity of incident radiation మాట. whereas stopping potential is independent. stopping potential మాత్రం independent మాట. stopping potential is independent of its intensity. For a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency of incident radiation. So for a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency of incident radiation called threshold frequency, below which no emission of photoelectrons takes place, no matter how intense the intensity of light is. For a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency. So for a photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency of incident radiation, or called the threshold frequency. Below, no emission of photoelectron takes place matter. Okay, how intense light ఉన్నా కానీ ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ లేకపోతే, కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేకపోతే, దానికన్నా తక్కువ ఉంటే, థ్రెషోల్డ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవ్వమాట. ఓకే, above the threshold frequency, stopping potential or equivalently maximum kinetic energy emitted photoelectrons increases linearly with frequency of incident radiation, but depend upon the intensity, but independent on the intensity matter. And fourth point, the photoelectric emission is the instantaneous process without apparent time lag, is around 10 power minus 9 seconds or దానికన్నా తక్కువ. Even the incident radiation is made exceedingly dim. Okay, dim చేసినగా. So photoelectric and wave theory of light, photoelectric effect and wave theory of light. So photoelectric effect and wave theory of light to compare. The wave nature of light very well established by the end of the 19th century. The phenomena of interference and diffraction and polarization were explained in a natural and satisfactory way by wave picture of light. So interference, diffraction and polarization. So wave theory of light to by explain చేశారు అన్నమాట.
So according to this picture, the light is an electromagnetic wave consisting of electric and magnetic fields with continuous distribution of energy over region of space over region of space over which the wave is extended. So దాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, లైట్ అనేది సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ వేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. Let us now if know this, if the wave picture of light can explain the observations in photoelectric emission and the previous section. So మనం wave theory of light యూస్ చేసి photoelectric picture of light యూస్ చేసి wave theory యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదో చూద్దాం. According to wave theory of light, the free electrons at the surface of the metal a beam of radiation falls absorb the radiant energy continuously. The greater intensity of radiation, the greater amplitude of electric and magnetic fields. Consequently, the greater intensity, the greater should be the energy absorbed by each electron. In this picture, the maximum kinetic energy of photoelectrons on the surface is expected to increase with increase of intensity. So, maximum kinetic energy of photoelectrons on surface, దాన్ని బట్టి ఈ వేవ్ థియరీ బట్టి ఏంటి, ఎక్స్పెక్ట్ టు ఇంక్రీజ్ విత్ ద ఇంటెన్సిటీ మాట. ఆల్సో నో matter what the frequency of radiation, the sufficiently intense beam of radiation over sufficient time should be able to impact the enough energy to electrons. Wave theory right అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీతో సంబంధం లేదన్నమాట. సో ఎంత టైము ఎంత లార్జ్ ఇంటెన్స్ అనేది బయటపడుతుందో అంత ఎనర్జీ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, అది బయటకి ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు రావడం కదా. సో దట్ దే ఎక్సీడ్ ద మినిమం ఎనర్జీ నీడ్ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ సర్ఫేస్. ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దేర్ ఫోర్ షుడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో దాన్ని బట్టి వేవ్ థియరీ బట్టి థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవడానికి లేదన్నమాట. సో దీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ వేవ్ థియరీ డైరెక్ట్లీ కాంట్రడిక్ట్ ద అబ్జర్వేషన్. సో వేవ్ థియరీ అనేది వేవ్ థియరీకి మన అబ్జర్వేషన్స్ కి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది అనమాట. ఇప్పుడు 2 and 3 and given and of the subsection. సో మనం 1, 2, 3 ఇచ్చాం కదా, దానికి కాంట్రడిక్షన్ గా వచ్చింది అనమాట. ఫర్దర్ వీ షుడ్ నాట్ note that in wave picture the observation of energy by electron takes place continuously over entire wavefront of radiation. Since large number of electrons absorb energy absorbed per unit electron tends to be small. Explicit calculation estimate it can take hours or more for a single electron to pick up the sufficient energy to overcome the work function. So and come out of the metal. So దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది కదా. సో ఈ వేవ్ థియరీ బట్టి ఏంటంటే చాలా గంటలు పడుతుంది అనమాట అది అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ పర్ యూనిట్ టైమ్ బయటకు రావడానికి చాలా టైం తీసుకుని బయటకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ కంక్లూజన్ ఇస్ అగైన్ ద స్ట్రైకింగ్ కాంట్రాక్ట్ అబ్జర్వేషన్, ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్ దట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్ ఈజ్ ఇన్స్టంటేనియస్ అని మనం ఎంతమంది చూసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ వేవ్ థియరీ ఏం చెప్తుంది, ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అని చెప్తుంది. సో వేవ్ థియరీ ఈజ్ అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మోస్ట్ బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎమిషన్. సో ఫైనల్ గా మనకి వేవ్ థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట ఏంటి ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ ని. So Einstein photoelectric equation, energy, quantum and quantum of radiation. So Einstein ఏం చెప్పాడో చూద్దాం. Einstein photoelectric equation. So in 1905, Albert Einstein proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to explain the photoelectric effect. So in this picture, photoelectric emission do not take place by continuous observation of energy from radiation. ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ అనేది మనం అనుకున్నట్టు కంటిన్యూస్ అబ్జర్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బట్టి టేక్ ప్లేస్ అవుతుంది అనుకున్నాం. సో అది కాదు అనమాట. రేడియేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ బిల్డ్ అప్ డిస్క్రీట్ యూనిట్స్. రేడియేషన్ ఎనర్జీ అనేది బిల్డ్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ యూనిట్స్, ద సో కాల్డ్ క్వాంటా ఎనర్జీ ఆఫ్ రేడియేషన్. సో దాన్ని మనం క్వాంటా ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రేడియేషన్ అన్నాం. సో ఈచ్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ radiant energy has h mu. H is a Planck constant, mu is the frequency. దాని ఎనర్జీని ఎలా కొలుస్తాం, h mu అని కొలుస్తాం అన్నమాట each quantum. In a photoelectric effect, the electron observes the quantum of energy h mu of the radiation. If this quantum of energy observed exceeds the minimum energy need for electron to escape from the metal surface, work function phi naught, the electron emitted with a maximum kinetic energy. So ఇది సమ్ hv ఉంది, అది phi naught కన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే అది బయటకు వచ్చి సమ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది కదా, అది బయటకు వచ్చి మూవ్ అవుతుంది, అది బయటకు వచ్చి సమ్ మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీతో మూవ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఏమన్నాడు, సమ్ ఎనర్జీ హెచ్ మ్యూ, ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ అబ్జర్వ్స్ క్వాంటా ఆఫ్ ఎనర్జీ హెచ్ మ్యూ ఆఫ్ రేడియేషన్, అండ్ దిస్ క్వాంటా ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జర్వ్డ్ ఎక్సీడ్స్ మినిమం ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్. అది ఏది వర్క్ ఫంక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం ఫై నాట్, దానికన్నా ఎక్కువ ఉంది హెచ్పి మైనస్ ఫై నాట్. అది ఏమవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, దానికి కేమాక్స్ ఉంటుంది. More tightly bound electrons will emerge with kinetic energy
less than the maximum value. So more tight electrons అనేది అలాగ maximum value కన్నా తక్కువ ఎనర్జీతో బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. Note the intensity of light is given frequency is determined by the number of photons incident per second. Increasing the intensity will increase the number of emitted electrons per second. However, the maximum kinetic energy of emitted electrons determined by the energy of each photon. Each photon energy may depend అవుతుంది. So equation ఇది ఉంది కదా, equation 1.3 is known as Einstein photoelectric equation. We now see the equation accounts a simple, elegant manner all observations of photoelectric effect at the given end of the subsection. సో ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం మనకి ఆల్రెడీ సబ్సెక్షన్ లో 4 పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, దాన్ని ఎలా సాటిస్ఫై చేస్తుందో చూద్దాం. సో అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ 11.2, K max depends upon linearly on mu frequency independent of the intensity of the radiation adokati and agreement with the observation. This was happened because of Einstein's picture photoelectric effect arises from the absorption of single quantum of radiation by single electron. The intensity of radiation that is proportional to the number of energy quanta per unit time is irrelevant to the basic process. Since K max must be non-negative, it implies the photoelectric emission will possible only H mu అనేది greater than 5 naught అంటేనే photoelectric possibility ఉంటుంది. సో V అనేది greater than V naught, some threshold frequency ఉండాలి. ఓకే, 5 naught by H అంటే mu naught అన్నమాట. ఓకే, the equation 11.3 shows the greater the work function 5 naught, the higher minimum energy threshold frequency mu naught needed to emit photoelectrons. So work function ఎక్కువ ఉంటే మనకి higher energy minimum threshold frequency అనేది ఎక్కువ కావాలన్నమాట. ఓకే, to emit the electrons. Thus there exists a threshold frequency mu naught equal to 5 naught by H for metal surface which is no electric emission is possible. So no matter how intense the intensity of the incident radiation may or how long it falls on the surface, in this picture, the intensity of radiation is noted above proportional to number of energy quanta per unit area per unit time. The greater number of energy quantity is available, the greater number of electrons అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో ఆ ఇంటెన్సిటీ అనేది దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వస్తుంది దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయి అంతే. The greater therefore is the number of electrons coming out of the metal when mu is greater than mu naught. This explains why for mu greater than mu naught photoelectric effect is proportional to intensity. Okay, next, in Einstein picture, the basic elementary process involved the photoelectric effect is the observation of light of quanta by electron matter. So Einstein picture lo basic elementary process of involving photoelectric effect ఏంటంటే is the absorption of a light quantum by electron. So light energy of quanta ne electron observe చేసుకుంటుంది. This process is instantaneous. Thus the whatever may be the intensity, the number of quanta radiation per unit area per unit time, photoelectric emission is instantaneous. Low intensity does not mean the delay in emission. So then దాన్ని బట్టి మీకు ఏంటి, low intensity అనేది does not mean that delay emission matter. Since the basic elementary process is the same, the intensity only determines how many electrons are able to participate in the elementary process absorption of a light quanta by single electron. Therefore the photoelectric current ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ 11.1 యూజ్ చేస్తే ఈవి నాట్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, హెచ్ మ్యూ మైనస్ 5 నాట్. ఓకే, వి నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంత, హెచ్ బై ఈ మ్యూ మైనస్ 5 నాట్ బై ఈ. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ ప్రిడిక్ట్స్ ద వి నాట్ వర్సెస్ వి. ద కర్వ్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ విత్ ద స్లోప్ ఆఫ్ హెచ్ బై ఈ. సో ఈ కర్వ్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం వి డ్రా చేస్తే. Independent of the material, during 1906, Millikan performed a series of experiments on photoelectric effect aimed at disproving the Einstein photoelectric equation. So Millikan ఏం చేశాడంటే చాలా సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు photoelectric aimed at disproving Einstein ని డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి చేశాడు. He measured the slope of straight line obtained for a sodium similar to that the figure 11.5. Okay, using the known value of E, determine the value of Planck's constant. The value is very close to Planck's constant అనేది వచ్చిందన్నమాట. So determine the entirely different context. In this way 1916 Millikan proved the validity of Einstein. So ఇలాగా డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి చేసి 1916 లో Millikan prove validity of Einstein photoelectric equation instead of disproving. So disprove చేయడానికి స్టార్ట్ చేసి ప్రూవ్ చేసాడు దాన్ని కరెక్ట్ అని. The successful explanation of photoelectric effect using the hypothesis
of light quanta and experimental determination values of H and phi naught. The successful explanation of photoelectric effect using the hypothesis of light quanta and experimental determination of values of H and phi naught is agreement with the values obtained from the other experiments led to the acceptance of Einstein's picture of photoelectric effect. Millikan verified the photoelectric equation with greater precision for a number of alkali metals over a wide range of frequencies. So Millikan verified this experiment. So for particle nature of light, the photon. సో దీని పార్టికల్ నేచర్ ఫోటాన్ అనేది పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది, దానికి వేవ్ నేచర్ కింద ఉంటుంది అంటారు. సో చూద్దాం దాన్ని. సో ఎందుకు పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది అంటున్నారు దానికి చూద్దాం మనం. సో నెక్స్ట్ అసలు సో వై దానికి పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఉన్నదని చూద్దాం. Photoelectric effect does give evidence to strange fact that light is an interaction with matter behaved as if it is made of quantum packets of energy. Okay. ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ లో మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే లైట్ అనేది ఇంటరాక్షన్ విత్ మ్యాటర్ బిహేవ్డ్ యాజ్ క్వాంటమ్ ప్యాకెట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఈచ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ హెచ్ మ్యూ మాట. ఈచ్ ప్యాకెట్ కి హెచ్ మ్యూ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ద లైట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ పార్టికల్. సో ఆ లైట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ ఎనర్జీ అసోసియేటెడ్ విత్ పార్టికల్. ఐన్స్టీన్ arrived at the important result the light quantum can also associated with the momentum h mu by c. దానికి మొమెంటం కూడా ఉంటుంది. డెఫినెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ యాజ్ వెల్ మొమెంటం ఈస్ strong sign that the light quanta can be associated with particles. So momentum అని చెప్పామంటే సంథింగ్ దానికి పార్టికల్ నేచర్ ఉండాలన్నమాట. సో దిస్ పార్టికల్ వాజ్ లేటర్ నేమ్డ్ యాజ్ ఫోటాన్. ఆ పార్టికల్ మనం ఫోటాన్ అని నేమ్ చేసింది. The particle like behavior of the light is further confirmed in 1924 experiments of H. Compton on scattering of X-rays from the electrons. In 1921 Einstein awarded Nobel Prize for Physics for contribution of theoretical physics and photoelectric effect. In 1923, Millikan awarded Nobel Prize for his work on elementary charge of electricity on the photoelectric effect. Okay, so we can summarize the photon picture of electromagnetic radiation as follows. So interaction of radiation with matter, radiation behaves if it is made up of particles called photons. So radiation అనేది దాని ఎనర్జీ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఫోటాన్స్ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఈ పార్టికల్స్ అంటాం. ఈచ్ ఫోటాన్ హ్యాస్ ఎనర్జీ హెచ్ మ్యూ, మొమెంటం హెచ్ మ్యూ బై సి, and c is the speed of light. All photons of particular frequency mu and the wavelength lambda have same energy. So if same frequency or wavelength ఉంటే మనకి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటాయి. ఈక్వల్ టు హెచ్ మ్యూ కదా, హెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్ మ్యూ. సో మ్యూ సేమ్ అయితే అన్నిటికీ సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. దీన్నే హెచ్సి బై ల్యాండా అని కూడా రాయొచ్చు. డైరెక్ట్ గా ల్యాండా సేమ్ అని చెప్పినా మ్యూ అని సేమ్, సి బై ల్యాండా అంటే మ్యూ. సో బై ఇంక్రీజింగ్ whatever intensity of radiation, by increasing the intensity of radiation give wavelength, there is only increasing number of photons per second crossing given area. Intensity increase చేస్తే ఇది మారుతుంది అంతే. సో with each photon having same energy, therefore photon energy independent of intensity of light మాట. independent of photon energy అనేది independent మాట. photon energy అనేది independent of intensity of radiation. Photons are electrically neutral, are not deflected by electric and magnetic fields. Photons అనేవి electrically neutral and not deflected by electric and magnetic fields. In a photon particle collision such as photon electron collision, the total energy and total momentum are conserved. So photon particle collisions లో such as photon electron collisions లో energy and momentum అని conserve అవుతాయి. However, the number of photons may not be conserved in a collision. So number of photons conserve అవ్వకపోవచ్చు. The photon may be absorbed or new photon may be create అవ్వచ్చు. Okay, so ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం 11.1. So a monochromatic light of frequency 6.0 into 10 power 4 hertz is produced by laser. The power emitted అనేది 2 into 10 power minus 3 watts. What is energy of photon light beam? How many photons per second on average emitted by source? So energy of photon అంటే h equal to h mu. సో హెచ్ వాల్యూ తెలుసు, ఈ ఎంత ఇచ్చాడు, ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసు, ఎనర్జీ ఎంత అవుతుందో అప్పుడు 6.63 ఇంటూ ఈ వాల్యూ చేస్తే మనకి 3.98 into 10 power minus 19 joules. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. వాట్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఫోటాన్ అంటే 3.98 into 10 power minus 19 joules. If n number of photons emitted by source per second, so n number of photons emitted అయినాయి అనుకో, the power transmitted in a beam equals to the n times of energy. Power transmitted అనేది n times of energy అవుతుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు n ఎంత p బై e. సో పవర్ ఎంత ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది 2 into 10 power minus 3 వాట్స్. ఎనర్జీ ఎంత
3.98 into 10 power minus 10, 19 joules. So number of photons per second and 5 into 10 power 15 photons per second. So next question. The work function of a cesium is 2.14 electron volt. Find the threshold frequency of cesium, the wavelength of the incident light if the photo current is brought to zero by stopping potential 0.6 volts. Okay. So first ఏం ఇచ్చాడు, threshold frequency for cesium కనుక్కోమన్నాడు. Threshold frequency అవుతుంది mu naught equal to work function divided by h. So ఇది 2.14 electron volt. So h ఎంత 6.63 into 10 power minus 34 joule seconds. So electron volts to joule conversion into 1.6 into 10 power minus 19 divided by ఇది వేస్తే మీకు frequency of threshold frequency అంత 5.16 into 10 power 14 hertz. Thus with the frequency less than the threshold frequency, no photoelectrons are ejected. So మన ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఈ threshold frequency కన్నా తక్కువ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎమిట్ అవ్వమాట. ఓకే. Photo current reduces to zero when maximum kinetic energy of emitted photoelectrons equals to the potential energy EV0. So photo current అనేది జీరోకి వస్తుంది ఎప్పుడు మన maximum kinetic energy of emitted by photoelectrons equals to the potential energy EV0 by the retarding potential V0. So EV0 equal to h mu by phi naught. Mu అంటే hc by lambda by phi naught. So దీన్ని lambda EV0 కదా. So EV0 plus phi naught by hc lambda అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ అయితే h c divided by 0.6 electron volts by 2.14 electron volts. So 2.74 electron volts అవుతాయి. 1 electron volt అంటే 1.6 into 10 power minus 19. సో దీన్ని డివైడ్ చేస్తే 454 నానోమీటర్స్ వస్తుందన్నమాట. 454 నానోమీటర్స్ 10 power minus 9 meters వేవ్ లెంత్ అనేది. సో ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు మనం వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యాటర్ చూద్దాం. ఓకే. The dual wave particle nature of light electromagnetic radiation in general comes out clearly from what we have learned in this preceding chapters. The wave nature of light shows up the phenomena of interference, diffraction, polarization. On the other hand, in a photoelectric effect, Compton effect, which involve the energy and momentum transfer, radiation behaves as a made up of bunch of particles. So the photons, whether the particle wave description is best suited for understanding an experiment depends upon the nature experiment. For example, a similar phenomena by seeing an object by our eye, both descriptions are important. Gathering and focusing the mechanism of lights by eye lens is well described the wave picture, but its absorption of rods and cones of retina requires the photon picture of light. So an actual question arises if the radiation has a dual wave particle nature, might not be particles of nature, electrons, protons, etc. also exhibit wave-like character. The question matter. In 1924, French physicist Louis Victor de Broglie pronounced de Broglie put forward the bold hypothesis that moving particles, no matter, should display wave-like properties under suitable conditions. He reasoned that the nature is symmetrical and that was two basic physical entities, matter and energy, must have symmetrical character. If radiation shows dual aspects, so should matter. So radiation show చేస్తున్నట్టు మ్యాటర్ కూడా షో చేయాలన్నాడు. సో ఇక్కడతో ఈ లెక్చర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. రేపు పొద్దున్న కాన్సెప్ట్ చూసుకుని సమ్మరీ చూసుకుని వీ విల్ సాల్వ్ సమ్ ఎక్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, బాయ్.